Donica, I'm getting a can't display content. There was a problem displaying content. Is that just me? Can you guys see it? We can see it. Okay, because for me it's showing. Okay. It's showing. It might just be. Okay. Okay. I can't see it. You can't see it either? Mm-mm. Yeah, me neither. Okay, let me stop sharing and I will reshare. Okay. Thank you. Okay, are you guys able to see it? Yes. Okay, sounds good. Perfect. Thank you. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse otra vez para la última junta del semestre. Candace, do you want to say like the welcoming in English? Hi, everybody. I didn't know you were done, Miss Breeze. I'm sorry. It's going to be hard. I know. Welcome to tonight's WFA meeting. We're so happy that everyone's able to tune in. We have lots of updates. And remember the WFA norms. Your camera is optional. Mute when not speaking. Type questions in the chat to be answered during the Q&A session. We'll have Ms. Palacios monitoring the chat so she can answer any questions, or we can bring it to the Q&A, and then operate with respect and kindness towards one another. Nada más para recordarnos otra vez de las expectativas de esta junta con los padres. Recordatorio que la cámara es opcional. Si quiere prender la cámara, lo puede hacer. Si no, está bien. Recordarte que cuando no esté hablando, que ponga su micrófono en silencio. Y también de hacer las preguntas después de la junta. Guardar todas las preguntas hasta el mero último, que tenemos la sección para preguntas y respuestas. Y por último, de siempre operar con respeto y generosidad hacia uno al otro. Next slide. Next slide, Ms. Palacios. There we go. So we're going to do our team builder. And yes, it is the holiday season. We have 3 alarm clocks left this week to get up for school. So we want to tie that in with our team builder tonight. So we are asking you to describe your holiday with a movie GIF. Okay, so you can see in the chat section, GIF, GIF, there. You could click on there and describe your holidays with a movie that comes up. Hi, Ellie. I feel like this is me running. I put the movie Elf because, and he's like running in a circle. So I feel like I run around after Ellie, and there's some. Yep, yeah. I think she just muted herself. Yes. So if you can put your GIFs in there to describe your holidays with a movie GIF. We are so excited to see them. Yeah, mommy. She said, I don't have gifts, but elves. Oh, nice. Often. Dancing around. Yes. Mine is dancing too. I unfortunately won't be able to see my family this year, given the state of the world right now, but this is definitely what I'm going to be doing with my kids and my husband this Christmas, having our own little dance party. La señora Deño está hablando de que con su familia antes
cuando se podían juntar todos juntos, les gustaba bailar. Este año no va a poder ver a toda su familia, pero entre su familia en su hogar van a tener una fiestecita. Oh, jumping on the bed. Kevin. Home Así Alone. es. That's the first movie, Home Alone 1. Yeah. O si no tienen guess, pueden poner con una palabra, describir sus vacaciones. Una palabra que Miss pueda Keanu, describir. It's a Wonderful Life. Correct, Miss Keanu? I think that's the name. It's a good movie. It's a really good movie. Oh. Ojalá que este rompehielo los ponga un poquito más en el espíritu navideño y que recordemos que lo más importante es estar, aunque va a ser un poquito diferente, es estar con familia y saludables. Was that Polar Express? Polar Express. Yes. Lots of kiddos will be watching that movie this Friday. I know both of my children's schools have already sent home permission slips to watch the movie at school. Great selection, Miss Ryans. Yes, to enjoy our loved ones. Well, if you would like to, you can still populate the chat with your movie gifts. We're going to keep going just for the sake of time. As you can see, the campus events and important dates are already listed on the screen. I'll give you about 15 seconds just to glance through it, and then we'll go over it. Vamos a dar unos 30 segundos para ver los eventos que están en la pantalla, que son recordatorios de fechas importantes. Y después vamos a ir un poquito en detalle. Alrighty, first date up is December 11th. So that was Monday through January 6th. This is a Q3 program selection survey window. So this is where you can select how the mode or method of instruction that you would prefer for Q3. You have from the 11th to the 6th to make that selection in preparation for school to start in the spring. Del 11 de diciembre al 6 de enero es cuando la ventanilla se abrió para poder seleccionar qué modo de aprendizaje quiere para su estudiante para el siguiente el siguiente semestre, que es el Q3. Ustedes saben que en Skyward pueden ir a agarrar esa encuesta y cambiar la modificación del estudiante. December 11th through the 6th, as well as is your time to complete the Family Pulse Check Feedback Survey window. And Ms. Breeze, correct me if I'm wrong, that's also through Skyward? I believe, yes. Okay. También por Skyward, ustedes saben que ahí es donde también se toma la encuesta familiar para poder nosotros recibir cualquier sugerencias que ustedes tengan. Del 11 y se cierra el 6 de enero. This next set of dates is super important because we want to remind you that winter break begins December 21st through January 1st. So that's the time for you to reconnect with your families, take a break, for teachers to relax and recoup in preparation for returning in the spring. So remember those dates, December 21st through January 1st. Recordar que el 21 salimos, es el primer día de vacaciones del 21 al, let's say January 1st. Yes, I think it's the 5th. I think it's the 5th, yeah. Las vacaciones son del 21 al 4 de enero. Los estudiantes se van a reportar el 5. So the accurate dates, there's a mistake there, but there's a mistake there because it's vacations off from the 21st to January 4th. Students are expected to report back the 5th. And then Q3 begins January 19th through April 1st. This is a very important date as we will be winding up grades at this time. So if your student is maybe possibly behind on grades or needs to work with their teachers for support around grades, remember that Q3 starts January 19th. So it's time to get moving and get that underway right now in preparation for the beginning of a new quarter.
El 19 es cuando empieza la nueva sección de calificaciones y corre hasta el 1 de abril. Y es importante que los estudiantes se reenfoquen porque si no empiezan enfocados, puede ser que pueden ser retenidos por si han batallado las primeras calificaciones, las segundas calificaciones, la tercera calificación sección de calificaciones es un buen indicado si el estudiante va a poder seguir adelante o va a tener que tomar clases de recuperación. Entonces, estas calificaciones de la tercera son súper importantes porque ahí es donde el estudiante puede ponerse las pilas y todavía pasar, o si no es cuando nos puede indicar que de veras va a batallar y va a tener que repetir clases. More upcoming dates. Tomorrow, December 16th, our 11th grade students will be taking their STAR exam for U.S. history. So we'll have another slide that's going to talk about that for how you can help prepare your students for that test tomorrow. Es importante que guardemos la fecha que mañana, miércoles 16 de diciembre, es cuando los estudiantes de 11 grados van a tomar su STAR test. December 15th, that would be today, the Wizard Family Alliance meeting is occurring. And then the 11th grade end of semester celebration is Thursday, December 17th from 6 to 7, and that will be on Teams. Our annual Title I meeting is Wednesday, January 6th. The first session at 9:30 and then the second session at 5:30, and then we'll have a virtual tour. I can't see. There we go. Thursday. We can go back, Donica. Thank you. Thursday, January 14th at 9 a.m. Ahora tenemos la junta de WFA. También es importante que, no sé si ustedes tienen estudiantes, hay padres de 11 grado, pero el jueves, el 17 de diciembre, de 6 a 7, por medio de Teams, el grado 11 va a tener una celebración para padres y estudiantes para celebrar el semestre. Cada grado de high school lo ha tenido, secundaria, middle school lo tuvo semanas anteriores. Entonces, por favor, recuerde grabe esa fecha, que es este jueves. Su estudiante, si está en 11 grado, tiene la invitación. También usted recibió la invitación por Cardstock. Otro recordatorio que el miércoles, enero 6, es nuestra junta anual que se llama Title I Meeting, que es la junta que tenemos con los padres que por ley tenemos que hacer para hablar y discutir de los qué hemos hecho con los fondos que el Estado nos ha dado y cuáles son las metas y cuáles metas hemos cumplido y cuántas metas nos falta todavía para cumplir. Tenemos que tener 2 opciones para esa junta. Esa junta va a ser en la mañana a las 9:30 por Teams o también en la tarde a las 5:30 de la tarde. Y por fin, el 14 de enero va a ser como una orientación para nuevas familias de Yes Prep. Y va a ser a las 9 de la mañana y va a ser una orientación virtual. Okay, dokie. And in the chat, you can see and I'm not sure if you mentioned this, Nahida, but there is the link for the 11th grade end of semester celebration. That's the Teams link that they can gain access to that meeting, as well as flyer information for junior parents about the end of semester celebration, along with the Title I meeting information. Thank you, Ms. Palacios, as well as Ms. Quijano for posting that. Oh, there's also the link for the virtual family tour RSVP form if families would like to participate. En la chat de ahorita están bajando diferentes enlaces que usted puede guardar para usar para guardar cuando lo necesite. Pusieron el enlace para la junta del jueves para los de 11 grado. Si quiere guardar ese enlace para poder entrar a la junta del jueves. También pusieron el enlace para la junta de enero 6. Y más información. Entonces, es bueno guardar los enlaces, los puede guardar en su notes para uso en otro día. So,
Thank you. Campus operations, I can go ahead. Mhm. Okay, for campus operations announcements, these next dates, so Wednesday, that's tomorrow, from 4:30 to 5:30, as well as Thursday, 4:30 to 5:30, will be laptops for all students to be picked up. It is very important that your student, if they don't have a school-issued laptop, comes to campus and picks up their laptop, as they will be using that to gain access to testing that needs to happen this school year. So they would have to have a school-issued laptop to do that. They can't use their own personal one. So students, virtual middle school students, 6th through 8th grade, can come drive through the car loop tomorrow between 4:30 and 5:30, and then virtual high school students 9th through 12th grade can also come on Thursday 12/17, 4:30 to 5:30 through the car loop as well. Los anuncios de operaciones. Para que tomen el examen STAR, los estudiantes es necesario que los estudiantes usen una computadora de la escuela. Entonces, si todavía les falta una computadora de la escuela, pueden recogerla. Para secundaria 6, 7 y 8, pueden recogerla mañana de 4:30 a 5:30, ahí por afuera donde se recogen los estudiantes por la cafetería. Sin bajar, nada más ahí vamos a estar repartiendo las computadoras. Y para high school va a ser jueves 17 de 4:30 a 5:30, también igual para dar las computadoras. And then, excuse me, and then this is another reminder for the Q3 mode of learning, either virtual or virtual to in-person. You must complete the survey in Skyward Q Family Access by 1/6 of 2021. Whew, that sounds crazy to say 2021, but it's that time. The next opportunity for program selection will not be until March 8th. So a decision must be made for Q3 at this time. And you can see the snippet of where to go to make that selection for your children. Este es el otro recordatorio nada más en cómo se mira la pantalla cuando van a hacer el cambio y van a hacer la encuesta para meter los cambios, para seleccionar su diferente modo de aprendizaje para su estudiante. Así se ve en Skyward. And the survey is only needed, you only have to take the survey if you're changing your learning program. If you're staying in the same learning program, you do not have to retake the survey. So, si va a tomar si se va a quedar en el mismo aprendizaje, no tiene que volver a tomar la encuesta, solo si desea cambiar su aprendizaje. And if you have any questions, please populate the chat. Ms. Palacios is there to help answer that, and we can also answer questions during the Q&A. So please ask your questions in the chat. Referring a family. Yes, it's time to help recruit families to Yes Prep Southeast Secondary School. So here's the process. We would like families to complete the online referral form, and we will contact that family that you have referred. The new family must apply at least one student into the Yes Prep Southeast Secondary lottery by February 12th, 2021 to qualify. Note, new family is defined as not currently having a child that is presently enrolled at Southeast Secondary School. When families successfully submit an application for the 21-22 school year, your name will be entered into the drawing to win a prize. The winners will be announced when the lottery concludes at the end of February, and the winners will receive a call from our campus stating that they have won. Go ahead, Naida. Okay. El proceso para referir a familias, referir familias nuevas, es de que tienen que llenar el formulario de referencia en línea en yesprep.org y nosotros nos comunicaremos con las familias que refirió. La nueva familia debe de cumplir al menos la aplicación antes del 12 de febrero. Y definimos el término nueva familia es cuando no es un estudiante nuevo en Yes Prep y no tiene un familiar como hijo o hija o otro estudiante en esa familia
en la escuela. Cuando las familias presenten que ya metieron su solicitud para el año 21-22, su nombre se va a entrar en una lotería y los ganadores serán anunciados cuando concluya la lotería al fines de febrero. Los ganadores recibirán una llamada y una carta también. Ms. Galligan also shared in the chat, feel free to refer families to our feeder school, the Southeast Elementary School, because they will be our future wizards. Ms. Palacios has dropped in the refer a family form for your access. It's right there in the chat. If you have any questions, please don't hesitate to contact the front office and they'll do their best to answer those for you. Academic announcements. So our junior parents. Sorry. Can you go back to the referral process? Okay. There's some notes there from Ms. Ryans that it says we always want to make sure that that part. I don't see that. It's in the notes. It's at the very top of the notes of that slide. Let me go back. In the notes, I can't see that. If it's not showing up, that's okay. We just want to make sure that we are making time to refer new families to YES, just as Ms. Danielle mentioned. But I did drop a link into a Padlet because we do want to hear from you what you love about Southeast, so that as families are asking, we can be posting these things to social media and other places where we post information once we hear from you. So click on that link to the Padlet and share what you love about Southeast. Siempre queremos asegurarnos de invitar a nuestras nuevas familias a Yes Prep Southeast. Antes de hablar sobre este proceso, queremos que todos piensen en una cosa que ustedes aman y les encantan de nuestra escuela. Vamos a bajar un enlace en el chat que se llama Padlet. Y si puede hacer un clic en el enlace y comparta lo que más le gusta de Yes Prep Southeast, puede dar más gustos a las publicaciones de otros y y esto nos ayudará a nosotros tener más grandes ideas de cuáles son las cosas que tenemos que compartir con otros padres para animarlos a que apliquen. Entonces puede usar el enlace para hacerle un clic y poner lo que a ustedes les encanta de nuestra escuela. También vamos a usar esta herramienta, el Padlet, en diferentes sesiones con familias. Los estudiantes también usan esta aplicación, entonces queremos que ustedes también se familiaricen con esta aplicación Padlet. Thanks. You can go to the next. Thank you so much. Academic announcements. For our junior parents, please remember, as we stated before, that all 11th graders will be taking the U.S. History STAR tomorrow, and all students must test at school using a Yes Prep device. Okay, we want you to remember that students should arrive between 8 a.m. and 8:30. All students should take the daily wellness screening in Skyward because they will have to show that upon entry into the building. Students should eat a really good breakfast and get a good night's sleep tonight before the exam. And then students must be picked up at 1:30 p.m. for early dismissal or may continue their asynchronous work at school until 3:45 p.m. Padres de 11 grado, recuerde que mañana todos los estudiantes de 11 grado, van a tomar su examen de historia de STAR. Todos los estudiantes son requeridos a que tomen su examen en la escuela con su computadora de Yes Prep. Por favor, recuerde que los estudiantes tienen que llegar de 8 a 8:30 de la mañana, tomar su encuesta diaria de salud en Skyward. Y asegúrese que comen desayuno saludable y que se duerman temprano la noche anterior. Los estudiantes pueden ser recogidos a la 1:30 de la tarde si quieren salir temprano, o pueden continuar en la escuela con su computadora entrando a las clases virtual hasta las 3:45.
Alrighty, academic announcements continued. So we're talking about supporting our students. And one big piece of feedback that we've heard from students is that they need more support within the lesson, especially as they independently complete their assignments. So we are shifting away from 90-minute classes that are structured so that teachers are more teachers have more flexibility to support students throughout the entire time. And let me make sure I stated that clearly. We are shifting the way 90-minute classes are structured so that teachers have more flexibility to support students throughout the entire time. Una gran sugerencia y comentarios de los estudiantes que hemos escuchado es que necesitan más apoyo dentro de la lección, especialmente cuando completan sus tareas de forma independiente. Estamos cambiando para el próximo semestre la forma en que se estructuran las clases de 90 minutos para que los maestros tengan más flexibilidad para apoyar a los estudiantes durante todo el tiempo. Actualmente las clases son 90 minutos. ¿Ok? Los primeros 45 minutos se supone que el maestro está en vivo y está dando la lección. Y la segunda 45 minutos era cuando los estudiantes se supone que ellos estaban trabajando independientemente. Pero la sugerencia y lo que hemos escuchado es que ahora ya no vamos a hacer eso. Ya no van a ser separados casi 45 minutos de lección y 45 minutos independiente. Va a ser los 90 minutos completos con el maestro en vivo porque los estudiantes estaban pidiendo que necesitaban más apoyo en esa estructura. Entonces, para el próximo semestre va a cambiar esa estructura en los horarios de sus estudiantes. Click to the next slide. Alrighty, this is one example of how we will start structuring our 90-minute classes. So there'll be the synchronous opening or the live opening. There'll be the live instructional lesson provided by the teacher. And then there will be practice time, which is a mix of independent and group work. And then there will be the live closing. Our expectation would be that students join the call on time, engage in a synchronous lesson, and then engage in either small group or breakout groups during practice. Then they would join back with the teacher to make sure that they close class together and understand any homework or any other assignments. Este es un ejemplo de cómo va a estar estructurado la clase de 90 minutos. La expectativa es que el estudiante llegue a clase a tiempo, esté invertido en la clase durante la lección en vivo y después durante la parte de práctica, después de la lección, el estudiante va a entrar a grupos con otros estudiantes para hacer la práctica y las tareas, o puede ser que grupos con el maestro va a entrar a diferentes grupos chiquitos, ¿verdad? Y después de que hagan la práctica, van a regresar a todos los estudiantes en la misma lección, en su clase, para cerrar la clase juntos y asegurar que los estudiantes entendieron la práctica y pudieron entregar sus tareas. Es muy importante que ustedes sepan de estos cambios para que ustedes sepan cómo apoyar a los estudiantes y tener el conocimiento de que no, tienes todavía que estar en clase, no, ya no es break, tienes que estar todos los 90 minutos, o sea, y es para mejorar sus grados, al fin. Campus culture announcements. So yay for Small Doses. Small Doses is a platform designed by our student support counselors, which is myself and Ms. Hoffman, to provide students with brief sessions on items such as depression, stress management, or other topics. All students will have access to this tool, and it'll be a great use or a great opportunity for them to have some autonomy and go and search and look for supports that they may need to access. They can also use that space to set up time to meet with myself or Ms. Hoffman if they need more individualized support.
anuncios de cultura. So, una cosa que las consejeras, una campaña que las consejeras empezaron, que se llama, le dieron el título de Pequeña Dosis. Y lo que se hace en esa campaña de Pequeña Dosis es una plataforma que las consejeras están llevando a cabo para proveer a los estudiantes más información y educación de temas, temas emocionales, emocional, y cómo controlar y manejar el estrés de al diario. Entonces, es muy importante que los estudiantes tengan el balance, no nada más académico, pero que también aprendan temas de cómo balancear el estrés, emociones. Entonces, son sesiones que las consejeras están empezando. Advisory is held on Wednesdays during the lunch block. Please be sure your virtual students are logged in and on time, as these sessions are provided. We'll provide them with social and emotional learning tools that they can use inside of school as well as outside of school. No sé si ustedes saben, pero el advisory es como una sección que se les da una vez por semana a los estudiantes. Se les da durante el lonche. Es una clase virtual, una clase donde toman diferentes temas, tocan diferentes temas. Puede ser tema de racismo, tema de controlar el estrés, el racismo en los Estados Unidos, o cómo ser mejores manejadores de nuestro tiempo, diferentes temas. Y eso es algo que hacen con su maestra de homeroom una vez por semana, y van a continuar haciéndolo el próximo semestre. Okay, and two important dates that we want you to remember is that the athletics parent informational meeting will be taking place 12/16, that's tomorrow. As well, the student pulse survey will be taking place January 6th through January 15th. No sé si ustedes saben, pero están el departamento de atleta va a empezar otra vez. Entonces, la junta de padres va a ser el 16, que es mañana. Una junta informal para hacer saber la información y cambios para el departamento de atleta. Y el enero 6 al 15 es cuando los estudiantes nos van a dar una encuesta a nosotros para saber en qué más forma le podemos dar más apoyo a ellos. Y ese enlace esa encuesta se abre el 6 de enero hasta el 15. And yay, it's that time of year. It kind of crept up on us this year, but we are so excited to roll out our Homecoming 2021 plan. So our theme this year is Stay at Homecoming. Since we are, of course, dealing with COVID, we wanted to make sure that our students still had an amazing homecoming experience virtually. So here are the theme days. Monday, January 11th, will be Mixed Up Monday, where students can wear professional top and PJs at the bottom, similar to what they do on Zoom calls or Teams calls. Tuesday, January 12th will be Timber Tuesday, where they can wear their best flannel attire. Wednesday, the 13th, will be Texas Proud Wednesday, where you can wear any attire specific to Texas, from Whataburger to Buc-ee's to sports teams, whatever you students would like. That'll be your time to wear them. The 14th is Couch Potato Day, so wear your best lounging attire. Then, as always, Blue and Gold Day happens on that Friday, the 16th. There are also a number of activities that'll be happening on those days, from mum decorations. We'll be having nominations and voting for our homecoming court. And we'll also still have our alumni panels that we have every year. What we're really excited about is our virtual house party that's going to take place Friday the 16th from 6 to 7, where we'll have our dance party. Since we can't have our dance in person, we'll have it virtually on Teams and Instagram. Ustedes saben que nos gusta mucho la celebración que tenemos de Homecoming, que lo tenemos cada enero. Este año es del 11 de enero al 15 de enero y el tema es Stay at Homecoming, que en inglés se traduce como quedarse en casa, Homecoming. Cada día va a ser un día donde van a usar vestuario con un tema. El primer día,
11, que es lunes, va a ser Mixed Up Monday, donde los estudiantes y la facultad van a usar pijamas abajo y profesional arriba. Es como, no sé si lo han visto en diferentes comerciales, donde están súper profesional aquí arriba y trae como pijamas y shorts aquí abajo. Entonces, eso va a ser que lo vamos a hacer el lunes. El martes va a ser donde pueden usar como flanela, como camisas o vestuario de flanela. El miércoles va a ser donde pueden usar cosas de orgullo de Texas. Puede ser Whataburger, Buc-ee's, H-E-B, the Houston Texans, Rockets, algo que represente Texas para su estudiante. El jueves es donde van a venir a la escuela como couch potato, como bien cómodos, como si te la pasas todo el día en el sofá, ese tipo de look. Entonces, ojalá que se diviertan esa semana. El viernes vamos a cerrar la semana con los colores de la escuela, que es azul y amarillo dorado, donde se vienen todos en el color de la escuela para enseñar el espíritu escolar. Esa semana también vamos a tener diferentes eventos y vamos a cerrar la semana con un baile virtual. Vamos a tener un DJ y vamos a tener un baile. Ojalá que los estudiantes participen. Estamos tratando de reimaginar todos los eventos. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que no va a ser igual, pero queremos como quiera, como escuela y como facultad, dar ese espacio para los estudiantes para decirles, hey, no nos hemos olvidado, todavía seguimos, las tradiciones siguen, entonces ánimo. Entonces, esté a tanto de más información en cómo involucrarse. Announcements from the College Corner. Class of 2021, it is super important that they complete their applications as soon as possible, as the longer they wait to submit applications, the harder it may be for them to be accepted to the college of their choice. So please remind your student to get those applications in as soon as possible. Class of 2022, students will continue to take time in junior seminar to practice for their SAT. Clase de 2021, es súper importante que cumplan sus aplicaciones de colegiatura, las solicitudes, lo más pronto posible, porque lo más que se tardan en meter su solicitud a las escuelas es más la probabilidad que ellos puedan entrar a la escuela de gusto de ellos es más baja. Entonces, entre más temprano metan las aplicaciones, lo mejor, más chances de poder entrar. Y para la clase de 2022, que son los de 11 grado, van a seguir continuando tomando el examen de SAT práctica en la clase de Junior Seminar. And as always, we ask that you stay connected with us and follow us on Facebook, Instagram, our homepage at southeast.esprep.org. Keep us up to date. We keep you up to date on Wizard Family Notes, as well as the link tree. If you need access to those, we ask that you reach out to Ms. Palacios or contact the front office so that we can get your most up-to-date information so that you can stay locked into what's going on at Southeast. Por favor, síganos. Puede usar, puede ser Facebook, puede ser Instagram, página oficial, notas de familia de magos, Linktree, ahí está nuestra información de teléfono. Por favor, síganos y manténganse conectados a nuestros anuncios y nuestro plantel. All right, and if you have any questions, now is the time for our Q&A sessions to begin. You can put that question in the chat. You can raise your hand with the raise your hand feature. And if we don't get to your question, we will respond after the meeting. So if you have any questions, please go ahead and put them there or go ahead and raise your hand. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en la página de chat, o si no puede ser el chat nada más, puede quitar puede hacerlo durante aquí en vivo.
Thank you, Ms. Quijano, who just mentioned. Just a reminder to please join us next month at our Title I meetings. Remember the flyer, if you scroll up just a little bit, you can see it. Ms. Palacios, if you can snip that and repost it again for families to see the information about the Title I meeting. As well, Mrs. Schumacher wanted to remind us, knowing that there is the testing that's happening, or just in general, if your student is not well or has been exposed to COVID-19, they should not attend school. Specifically talking about the juniors tomorrow who are taking the STAR test. If your student is symptomatic in any way, please keep them home. Their health is first priority, and that will limit exposure to the student body, and students can make up that test day in the spring. So there is a second time that they can take the test if they are unable to attend due to being exposed to COVID-19 or is showing symptoms. Un anuncio de la señora Schumacher es de que sabemos que vienen exámenes, ¿verdad? Esta semana, pero si tu estudiante no se siente bien o tiene síntomas de cualquier nivel, por favor manténgalos en casa. No importa que haga examen de STAR, lo puede retomar en otro tiempo. Lo puede retomar en la primavera. Pero por favor, recuerde que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad. Another update is our Pure Gold Dance Company will have their interest, can't say that word tonight, interest meeting Wednesday, December 16th from 12 to 1. We'll have to put their Teams page where the students can log in and parents can log in, because that'll be on their Southeast Teams page. So we'll see if we can add that to the chat for you to have it if your student is interested in being a part of Pure Gold Dance. Si su estudiante quiere entrar al equipo de baile de Southeast, va a haber una junta de información mañana 16 de diciembre de 12 a 12 y media. Sus estudiantes ya recibieron en el Southeast Teams page, que es la página de para todos los estudiantes. Ahí está el enlace. Pueden unirse a esa junta durante ese tiempo. Ms. Quijano, I see your hand. Did you have a question? I just have an announcement for the junior celebration that's happening on Thursday. Mr. Sheridan has added that there's going to be a raffle at the end of the meeting for 1 to 2 families for dinner. So for those junior parents, you know, to come on board and join that meeting and celebration, he'll greatly appreciate it. Awesome. Yep. La celebración para los estudiantes de 11 grado, que va a ser el jueves, el maestro Sheridan quería comunicar que va a haber una rifa para 2 familias. Entonces, si usted asiste a la junta, su nombre va a entrar a una lotería donde van a rifar una cena para su familia. Entonces, por favor, esté en tendencia si es un padre de 11 grado. Another thing, for the Title I meetings, will there be a separate link provided later? Yes. Okay. Yes, the link is going to go in our Wizard Family Notes. So el enlace para unirse al meeting de Title I se va a ubicar en nuestras notas familiares que mandamos todos los viernes. Y también lo podemos publicar por Facebook y por otros modos. Así como publicamos estas juntas también. Ok, si no hay más preguntas, ¿hay alguien que tenga su mano levantada? I think Miss McIntyre raised her hand. Okay. Hi, everyone. I just wanted to clarify what exposed means when we talk about students who are coming on campus. Exposed means within having close contact with someone who has tested positive for COVID. Close contact is defined as being within 6 feet
of a person who has tested positive for COVID for 15 minutes or more within the past 2 weeks. So I just wanted to clarify what exposed meant, just so we can all be on the same page. Quería clarificar la palabra expose, exponido. Si el estudiante fue expuesto es de lo que nosotros lo definimos es de que el estudiante estuvo alrededor de una persona que tuvo resultados positivos de COVID-19 y que estuvo alrededor de esa persona por más de 15 minutos. Eso es como nosotros definimos si su estudiante fue expuesto. Thank you for that, Ms. McIntyre. Appreciate it. Hi, everyone. I just wanted to jump on and say hello. I'm in my car, as you can see. I just been sitting in my driveway listening to all the updates. I wanted to take an opportunity to thank all of our parents and families who are present today. It has been a very tough, but also a very successful semester for the Wizards. I continue to be impressed by your children. I continue to be impressed by our parents who have done all they can to keep our community safe during this time. And, you know, as a family, as a Wizard family, I definitely count this group of people among my blessings as we head into the holiday season. So I just wanted to take an opportunity to say that before we ended the meeting today. I wish you all and your families a safe and healthy holiday. And if you ever have any questions, please don't hesitate to reach out by phone or email. Gracias. Queremos darle las gracias a todos los padres que están presentes por participar y siempre estar al tanto de las cosas que hacemos para incrementar la comunicación y la interacción entre padres de familia y la escuela. Sabemos que este fue un año muy abnormal, muy difícil, con muchas cosas diferentes y problemas, pero ustedes siempre nos brindan su confianza y nos confían con sus estudiantes y nos apoyan con nuestros sistemas. Entonces, les damos las gracias y les deseamos unas felices Navidad y un año nuevo y para adelante. Y si tiene cualquier pregunta, la señora Gallagher, la principal, brinda su comunicación, siempre va a estar abierta. Entonces, gracias por estar aquí, por su participación. Le damos las gracias. Thank you, everyone. Thank you. You have a good night. Igualmente, gracias. Bye, gracias. Bye-bye. Bye.